Dobra, dzień dobry. Misja rozpocznij. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Mandragora, kojarzę. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip. A no tak, bo to są te takie, co tak piszczą. To jest też nawiązanie, słuchajcie, do filmu. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Nasza była, kurde... O, co mi się z płaczem stało? Nie bądź! Bo mi się płaszcz zawie... Jakieś zaklęcie na mam gołą dupę, halo! Znaczy, no nie mam te, ale... Nie pomoże mi ktoś? O! Już się naprawiłem. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Okej. Let's see how to balance my... Dittany's restorative Będziemy sadzić, słuchajcie. Sadzimy. 10 minut, dobra. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Spokojnie, nie będę potrzebował palców do tego. Hello.
Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But Okej. your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop? Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. No, skipnąłem dialog przez przypadek. Grab a few of those. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at A, dobra, bo te They'll do the kapusty kąsają, tak? Rozumiem. Levioso! Chwila, tab. Okej. it. Look at that. What the fuck? They'll chomp on anything. Ej, they dobre! get mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. Co mogę z tą zrobić? Chyba Vicious nic. little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Okej. Take your time. I'll see you back in class. A właśnie, bo tutaj widziałem coś. Dziękować. Coś jeszcze tutaj mamy ciekawego, czy nie? Chyba nie. Tam jest krzak ze ścianą, ale... O! Mogę całą szklarnię okraść, a pani chyba nie będzie zła, nie? Że sobie zebraliśmy wszystko tutaj, a co tam było? O, dobra, nic nie ma. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. Będziemy mili, będziemy I'm mili. eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Oho, na herbatkę. Dobra. Mandrakes are really relishing their new pots. Ja słuchajcie, nie wiem, czy mi Only Dominiczka cost me pozwoli my na herbatkę do pound pani here, nauczycielki, ale... Revelio. O właśnie, tak coś czułem, że tutaj coś takiego będzie. Dobra, ale mamy kolejną misję i kolejna misja, słuchajcie, ona będzie tutaj też w środku, co to jest? A, zajęcia z eliksirów. Tutaj nie mamy, słuchajcie, jeszcze tego dziwnego krzaka, więc sobie zobaczymy to później. Pójdziemy sobie, słuchajcie, do naszej korzelanki tutaj. Tylko czekajcie, bo muszę znaleźć wyjście. Którędy to się idzie? Tędy chyba, nie? Tu, tak, tą stroną raczej. Tepniemy się oczywiście. Dobra, to jest wyjście z Hogwartu i idziemy dalej przed siebie. Idziemy do tego Hogsfield. Jeżeli chodzi o takie właśnie tepanie się, no tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, raczej będę starał się skipować takie bieganie po miejscach, w których już byliśmy, a będę wam zostawiał właśnie jakieś nowe tereny, tak jak na przykład teraz. Czyli tutaj jeszcze nie byliśmy. To jest chatka Hagrida. Podobne dosyć. Takie miejsca, w których właśnie... w których jeszcze nie byliśmy.
Nie będę wam pokazywał, a takie miejsca po prostu, w których... czekaj, nie. Jak ja to powiedziałem? Miejsca, w których byliśmy, będę starał się jakoś skipować, jeżeli nie są ważne, a miejsca, w których nas nie było, będę wam pokazywał. Żebyście na przykład 1000 razy nie widzieli tej samej drogi w jakieś miejsce czy coś. This looks intriguing. Bo to jest bez sensu po prostu. Więc no. Powiem wam, że fajne te lasy są. W sensie te tereny takie właśnie mi się mega podobają. Taka ścieżka przez las. Fajne jest, fajne. A tutaj, tam jest poboczna misja chyba jakaś czy coś. Dzień dobry. Revelio. Dobra, nie zakochaj się. O, a co Handy tutaj mamy? resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, Fajny I am stawik here tam w if tle you w need ogóle. me. Thank you, Natty. Be on your Fajny guard. stawik. Słuchajcie, ja chcę tą wioskę sobie sprawdzić, bo tu mogą być fajne rzeczy i mnie te rzeczy interesują, a tu widzę skrzyneczkę nawet chyba. Dobra, posprzedawaliśmy rzeczy, słuchajcie, to możemy... Ho. Co znalazłem, słuchajcie, co ja znalazłem? Ole masko, ja pierdziut. Ale macha. Ojojo. Bez kitu. Kaganiec mamy, słuchajcie. But Mummy... Revelio. Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home. Especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Now, why don't you do some Możemy more drzewo drawings im for me? porąbać. Very well, Mummy. Jeszcze raz. Będziemy mili, słuchajcie. Kurde, spokojnie. Nie tak mocno. Dobra. Tutaj też coś widziałem chyba. O właśnie. Rękawice, słuchajcie, rękawice mamy. Skrzyneczka, no to okularki gorsze. Tutaj. Kurczę, jak ukryte, słuchajcie. A no tak, zapomniałem, że mogę przecież rozwalić. O, kolejne rękawiczki, czekajcie, które są lepsze? 17, 16, okej. Tu mamy 17.
Kurczę, bez kitu, słuchajcie, warto, o tutaj był vendor, mogliśmy tutaj w sumie posprzedawać rzeczy. Warto, słuchajcie, sprawdzać całe, tu jeszcze zostawiliśmy coś. Warto sprawdzać właśnie takie miejsca. What? Accio. Levioso. Jak to mogę wziąć? Wait, what? Czej. Revelio. To tak ma być? Revelio. Tam jest coś, czego nie mogę wziąć. Czuję się oszukany w tym momencie. Dobra, idziemy dalej. Tu jest zamknięte, tak? Tak, tu jest zamknięte, więc no niestety. Ale słuchajcie, warto sprawdzać sobie takie miejsca, bo można sporo fajnych rzeczy znaleźć, jak widać. Więc jest spoko. W ogóle mega fajny stawik, słuchajcie, bardzo mi się podoba. Ojojoj. It's like a place right out of a storybook. No, wygląda jak z bajki, fajne takie. Fajne, kurde się Oła. Blokuje. Dobra, ale to mamy questa obok. Zobaczmy go. Pomóż nieznajomej. Spoko, a jeszcze tutaj jest. Cześć. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Okay. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits. Powiem wam, że but to it jest has nearly a szukanie thousand igły w uses. stogu siana, nie? Fascinating Bo device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd Bo love to have raz, it returned to us. It would be like getting a bit of my że nie ma grandparents pewności, back. a dwa, You to seem to jest think I całe might have jezioro. heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Zanurkuj w jeziorze Hogwartu i odszukaj astrolabium. To jest gdzieś blisko tutaj, nie? Nie widzę tego na mapie. Znaczy, no tam mi pokazuje, ale... Dobra, no to słuchajcie, idziemy, no spróbujemy sobie podejść...
jak najbliżej tego punktu. Dobra, i nie nurkowałem jeszcze w tym, w Hogwarts Legacy, słuchajcie, więc mam nadzieję, że się nie utopimy. Nie mam pojęcia, jak się nurkuje też, więc... This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. A, chyba, że tak to ma działać. Ej. Halo? Chyba się utopiłem. Ej, no Marek, wypływaj! No nie, no come on. Dobra, słuchajcie, musiałem zrestartować, żeby się naprawiło. Czyli każdy taki spot to jest jedna rzecz do szukania, więc... Więc nie klikajcie 2 razy, jak będziecie grać, bo skończy się tak, że nie wypłyniecie. Okej, i znalazłem 3 potki, zarąbiście. Astrolabium mam. Ale to jest jeszcze trochę fajnych rzeczy, więc możemy sobie tutaj popatrzeć. Bo można jakieś fajne, kurcze, itemki wyciągnąć. Jak widać, zresztą wyciągamy fajne rzeczy. No, maska w sumie mniej fajna. Dobra, mamy. W takim razie, słuchajcie, wypływamy. Pomóż nieznajomej. Tam widzę 2 typów i jakąś typiarkę, więc zaraz jej pomożemy. Ło! Kaczkę można robić. Patrzcie to. Ale nie widzę jej, czekajcie, bo... A jest, dobra. Kurde, jestem cały mokry. Płać. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Tak, i zatrzymam je sobie, ale kurde, ale byłbym badacem, jakbym sobie zatrzymał to, co? Taki jest twoje za odpowiednią cenę? Tak, proszę, kurde, słuchajcie, bo nie wiem. Bierzemy hajs za odnalezienie tego w jeziorze, czy... Bo jednak się trochę zmoczyliśmy. Nie no, będziemy mili. I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me. And for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Słuchajcie, Thank you again. jestem tego zdania, że warto być miłym dla każdej z tych osób, ponieważ to się może nam za niedługo na przykład przydać. I po prostu jakoś nam to w przyszłości, że tak powiem, wynagrodzą. Znaleźliśmy lepsze itemki, więc ja sobie je poubieram teraz. To chyba nic le... O! Strój nocny śniącego, okej. Fajne staty ma. Dobra, idziemy dalej. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Now you... Ej. Nice. Bandyci pokonani, kurde. No to ciężkie nie było, kurde. O, są kolejni. A ty co jesteś za... Klaun jakiś. W części twojego przewodnika znaleźć nowy typ wroga. Okej. I'm not going O! anywhere with you.
Czekaj. Tell Rookwood to find me himself. I'm just warming up. Producto. Made a grave mistake. Levioso. I'm not done with. How embarrassing. Levioso. Nice, mamy to. Mamy to, słuchajcie. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. Kurde, przyszli jakąś staruszkę, kurde, tutaj dręczyć. You're right. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Okay. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Dobra. Gdzie? Tutaj chyba. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Okay. Dajemy malwy. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I I do bez now? kitu. Podpalić pewnie. Merlin's beard! The flames make Raz. the pyre sink. 2. No trochę za daleko. 3. 3. I wybudowaliśmy, How beautiful! nie wiem, jakąś altankę, słuchajcie. What a day! I can hardly believe it. Revelio. Okej, a coś konkretnego to trzeba? Nie. Okej. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work?
I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Okej, And no i do fajnie, be careful słuchajcie. out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the No i safety of super, my a w ogóle to notes możemy na and górkę books. sobie wejść. I wejdziemy na górkę, bo czemu nie? Chcę zobaczyć, co tu jest. Nie, to jest chyba w sumie droga donikąd. Tu jest jeszcze poboczna jedna misja, słuchajcie. Możemy zrobić, bo one są szybkie. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ramrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. Dobra, sorry this się happened to you. rozglądniemy, I słuchajcie. shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to No their jeden na camp przykład tam w southwest of wodzie here, jest. W just wodzie? W past some wodzie. ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. No okej, słuchajcie, będziemy szli wtedy w takim razie w tę stronę. 480 metrów albo kroków, After nie what wiem. Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what Metrów happened raczej. to On. I będziemy szli przez las nocą znowu, słuchajcie, więc fajnie, fajnie. Będą nowe fajne tereny, słuchajcie. O, tutaj są skałki, biorę. Dziękować. O, tam jeszcze jedna. I tam jeszcze jedna. I tam. Biorę. No kurczę, powiem wam, że mieliśmy iść pogadać z naszą korzelanką, a stało się tak, że w sumie, o tu jest jakieś coś na mapie, czekajcie, chcę zobaczyć co to jest. O! Nice. Tam są pająki. Czy ja tutaj coś znajdę ciekawego, czy to jest po prostu tak namiot, żeby sobie był? Chyba taki namiot, żeby sobie był. Strzelec, tak. Strzelec kolczasty. No, dziabniemy sobie je. Nice. Szybko poszło. Szybko poszło. Zbierz. Dobra, w takim razie słuchajcie, idziemy sobie dalej. O, ruiny jakieś. Wait a second. Co mnie tutaj? A, pająk. Oj, za daleko.
Wow. Najsiok. Boże, ja słuchajcie, nowe słowa wymyślam dzisiaj. Ruiny jakieś. Chcę zobaczyć ruinki, bo ruinki ostatnio na przykład jak znaleźliśmy ruiny, to było ciekawie. Oh, here to show me some. Incendio. Levioso. Łatwo z wami. Kurde. Masz. Ale to chyba nic ciekawego nie będzie. Tutaj coś jest. Mogę to zniszczyć jakoś? Nie, tędy nie mogę przejść. Czekajcie, to jest za ścianą tutaj. O, to mogę zniszczyć. Mamy skrzynię dużą. Chyba. Albo jednak to trzeba po prostu przepchnąć. O, i mamy skrzynkę. No i są pełne, no nie. Dobra. Oj. Pajęczyny. Dobra. Oj. Duży pająk był. I tu po prawej jest chyba ten obóz, w którym... W którym są te rzeczy, które musimy zdobyć. Dobra, chłopak śpi. O, jest zagadka też. Dobra, tam tego nie przyciągnę. Żeby do nas nie strzelał, będzie przeszkadzał. Ała. Kurczę, dwóch to nie dobrze. Dwóch nie może być. Nice. Tu na górze jeszcze są. Ło, mi FPS-y spadły. Halo. Tam na górze jeszcze są. Dobra, kolego, chodź. Za daleko chyba byłem. Nie mam nic, czym bym mógł rzucić gościa. Chociaż mam chyba już. No nie tak miało być. No ale dobra. O nie, mam pełne. Najgorzej. That was quite something. Now, to free Arn's cards. Dobra, tu mamy rzeczy, słuchajcie, ale nie mogę ich podnieść, bo oczywiście nie mam miejsca, więc trochę słabo. Wyrzucimy jakieś tam bzdety. Dobra, czy my tutaj coś ciekawego znajdziemy, czy... Tutaj, co to jest? I to mnie ciekawi akurat, co to jest? Dziwna rzecz. Ho. Nie mogę z tym nic zrobić. Tutaj mi nic nie znajduje też. A, ej! To jest chyba do zagadki, słuchajcie, chyba tak. Dobra, zaraz tą zagadkę zrobimy. Tylko sobie tutaj pobiegamy, polutujemy jeszcze.
Okej. Levioso. What? Accio. Mogę, nie wiem, zniszczyć to, czy... Co to? A to ta skrzynka, tak? Levioso. Bo mi się skrzynka chyba zepsuła. I tak, ja chyba wiem, co tu trzeba zrobić. Dokładnie wziąć te kule. I te kule trzeba doprowadzić do tego tutaj. To tyle? Jeszcze powinno być chyba. To sobie zbierzemy. Jeszcze chyba powinno być coś. Czekajcie, no zrobiliśmy to, tak? Tak. Otwórz. A, to są te powozy. Quite an enchantment. The carts are returning to on. Ej, mogłem ci załadować te kurde tutaj towary, bo tu jest sporo fajnych itemów. Dobra, to mamy kolejne te. Tu mi klatki spadają. Accio. Gdzie ja to mam dać teraz, bo... Tutaj na górę chyba? Tak, tu na górę, no. To troszkę pomieszałem, bo to... Tam miało być pewnie tam, ale... W sensie to miało być tam, a stąd tutaj. No ale to tam... Tak, tutaj są. Dzień dobry. Jak ukryte. Incendio. Accio. No, i teraz możemy wziąć i dać to tutaj. I powinna być zagadka rozwiązana już chyba. Not so tricky after all, really. Nice. I fajno. Mamy rozwiązane, słuchajcie. Dobra. Ale słuchajcie, my wracamy jeszcze do Arna. I jak wrócimy do Arna, wiecie co, może tepniemy się do tego Arna. Bo... O ile możemy. Ale chyba możemy. Bo odcinek już trochę trwa. Ja bym chciał oddać tą misję i sobie zakończyć. Twoje wozy już do ciebie jadą. I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Nice. Dobra, słuchajcie. Ale przy tym ładnym jeziorku tutaj skończymy odcinek. Słuchajcie, dzięki za oglądanie. Możecie zostawić ocenę, komentarz, no i oczywiście subka. I zapraszam was do kolejnego filmu. I co? Trzymajcie się. Dzięki za oglądanko. I cześć, cześć.